Very good morning, students. Today we are going to see with types of semiconductor. Already we have seen what is a semiconductor, is it not? Now we are going to see the types of semiconductor. In this, the first one is intrinsic semiconductor. A semiconductor in its pure form without the impurity, that is called as the intrinsic. So, intrinsic அப்படினாலே என்னது pure, சரியா? impurity இல்லாத pure semiconductor. அதுக்கு பேர் தான் என்னது intrinsic semiconductor. Okay. Here impurity means any other atom in the crystal lattice. Okay. ஸோ சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து சிலிக்கான் இருக்குது அப்படின்னா எல்லாமே என்ன இருக்கணும், சிலிக்கானாக தான் இருக்கணும். அது இல்லாமல் எனி அதர் மெட்டல் இதுக்குள்ளே நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது impurity. ஓகே, ஸோ impurity means what? Any other metal which is been added. Okay, any other atom. Okay, and each silicon atom has 4 electrons in the outermost orbit. So நம்ம சிலிக்கான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா outermost orbitல 4 electrons இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so silicon has 4 electrons in the outermost orbit and is covalently bonded with the neighboring atoms to form the lattice. ஸோ ஒரு லேட்டஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கோவலண்ட்டாக பாண்ட் பண்ணிக்குது. ஸோ எப்படி கோவலண்ட்டாக பாண்ட் பண்ணிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் as we have seen 4 atoms in the outermost shell, அது எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி 4 இதுவாக வரைஞ்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு சிலிக்கான் வரணும்னா இந்த சிலிக்கானுக்கு 1 2 3 and 4. ஸோ இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, கோவலண்ட்டாக பாண்ட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இங்கே ஒரு சிலிக்கான் அப்படின்னா 1 2 3 and 4. ஸோ இங்கே ஒரு கோவலண்ட் பாண்ட் வந்துடுச்சு. அதே மாதிரி இங்கே ஒரு சிலிக்கான் அப்படின்னா 1 2 3 and 4. ஸோ இங்கே கோவலண்ட்டாக பாண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ likewise in all the sites it is been covalently bond with the next atom. Okay, so that is a covalent bond. And ஸோ எதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கும், ஸோ லாஸ்ட்டாக இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பேர் என்னதுன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். Okay, so that is called as a valence electron. So இப்போ என்ன பண்றோம்னா we are going to increase the temperature is sufficient enough to break some of the covalent bonds. So temperature என்ன பண்றோம்னா we are going to increase. So temperature increase பண்ணும்போது ஒரு சில covalent bonds என்ன ஆகும்னா it breaks. Okay, and release the electrons free from the lattice. So இங்க இருந்து ஒரு சில electrons என்ன பண்ணிருதுன்னா release பண்ணிருது. Okay, so இங்க பாருங்க, இங்கே ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது, இது மாதிரி கோவலண்ட்டாக பாண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த கோவலண்ட் பாண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு, பிரேக் ஆயிடுச்சு. பிரேக் ஆகிட்டு இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வெளியே வந்துடுச்சு. ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் வெளியே வந்துடுது. தென் ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து எலக்ட்ரான் வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே என்ன இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஹோல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் an electron. Okay, then if suppose it is moving and a vacancy is created there, that is called as a hole. Okay, then some states in the valence band become empty and same number of states in the conduction band will be occupied. So இங்க இருக்கிற இங்கே வேலன்ஸ் பேண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்ட் தெரியும் இல்லையா, ஸோ இங்கேருந்து வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருந்து இது கண்டக்ஷன் பேண்ட். ஸோ வேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து எம்டி ஆகிட்டு என்ன ஆயிடுது, கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆயிடுது. ஸோ இங்கே பாருங்க, வேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு இது மாதிரி மூவ் ஆயிடுது. ஓகே, தென் த வேகன்சி ப்ரொடியூஸ் இந்த வேலன்ஸ் பேண்ட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஹோல். ஸோ இது மாதிரி வேகன்சி கிரியேட் ஆகுது இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஹோல். ஆஸ் த ஹோல்ஸ் ஆர் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான், தே ஆர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பார்த்தோம், எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது, எலக்ட்ரான் என்ன சார்ஜ், தே ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ். இங்கே எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து எடுத்துட்டோம், எடுத்தப்போ தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, ஹோல். ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறோன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்கிறோம். ஸோ எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணதுனால இது வந்ததுனால ஹோல்ஸ் ஆர் வாட் சார்ஜ், ஹோல்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் த ஹோல்ஸ் ஆர் த டூ சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இன் த செமிகண்டக்டர். ஸோ இந்த எலக்ட்ரானும் இந்த ஹோலும் தான் சார்ஜ் கேரியர்ஸாக ஆக்ட் பண்ணுது செமிகண்டக்டர்ஸ்ல. Okay, so semiconductors, what are the charge carriers? Electron and the holes are the charge carriers. Yes, clear? In the case of intrinsic semiconductors, if you are seeing, the number of electrons in the conduction band is equal to the number of holes in the valence band. So இங்க என்ன இருக்கு, valence band, valence bandல என்ன இருக்கு, electrons இருக்கு. Okay, இதுதான் conduction band, conduction bandல என்ன இருக்கு, நம்மளுக்கு holes இருக்கு. So intrinsic semiconductorல பாத்தீங்கன்னா இந்த number of electrons number of holes எப்படி இருக்கு, ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay,
Then the conduction is due to the electrons in the conduction band and holes in the valence band. So இதனால தான் நமக்கு வந்து கண்டக்ஷனும் நடக்குது. ஓகே, அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா IE and IH. ஓகே, so due to electronன்ற போது IE. ஓகே, due to holes அப்படின்னும் போது IH. The total current I அது எப்படியுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஐ அண்ட் ஹோல் கரண்ட் ஐஹெச். ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஇ பிளஸ் ஐஹெச். Okay, then in intrinsic semiconductor, an intrinsic semiconductor behaves like an insulator at 0 Kelvin. So இப்போ நம்மளுக்கு என்ன சொன்னோம், இந்த இடத்துலயே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த கோவலன்ட் பாண்ட் எல்லாம் பிரேக் ஆகுது, இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்குது. சப்போஸ் இஃப் த டெம்பரேச்சர் இஸ் ஜீரோ அப்படின்னும் போது இந்த இன்ட்ரென்சிக் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர் ஆக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இன்ட்ரென்சிக் செமிகண்டக்டர் ஆக்ட்ஸ் as an insulator at 0 Kelvin. What is meant by insulator is it does not conduct. So in the intrinsic semiconductor 0 Kelvin என்ன பண்ணாது, conduct பண்ணாது. Okay, then the increase in the temperature increases the number of charge carriers. So temperature increase பண்ண charge carriers என்னது, electrons and holes அதெல்லாமே என்ன ஆகுது, increase ஆகுது. Okay, then the intrinsic carrier concentration is the number electron in the conduction band or the number of holes in the valence band in the intrinsic semiconductor. So ஒரு intrinsic carrier அப்படின்றது concentration of எவ்வளோ number of electrons இருக்கு plus எவ்வளோ number of holes இருக்குன்னு பார்த்தா அதுதான் என்னது, intrinsic carrier. Yes, clear? Then next is extrinsic semiconductor. So long we have seen with the intrinsic semiconductor. Now the next is extrinsic. So what is meant by intrinsic, நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம், that is pure. அப்ப extrinsic என்றது என்னது, it is not pure. அப்ப not pure என்ற பெயர் என்னது, it contains impurity. Okay, so the carrier concentration is not sufficient enough to develop the electronic device. Another way of increasing the carrier concentration in the intrinsic semiconductor is by adding impurity atom. So ஒரு intrinsic semiconductorல impurity atom add பண்ணோம் அப்படின்னா that is called as what, extrinsic semiconductor. Okay, so என்ன processல நம்ம add பண்றோமோ that process is called as doping. So the process of adding the impurities to the intrinsic semiconductor. So ஒரு intrinsic semiconductor எடுத்துட்டு impurity is what, any other metal. So any other metal we are adding to this intrinsic semiconductor. அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா doping. It increases the concentration of the charge carriers in the semiconductor and in turn the electrical conductivity. So எதெல்லாம் increase ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா charge carriers increase ஆகுது, conductivityயும் increase ஆகுது. Okay, then the impurity atoms are called as the dopants. Okay, so என்ன impurity, என்ன metal வந்து நம்ம add பண்ண போறோமோ அதுக்கு பேர் என்னது, dopants, and it is approximately 100 ppm. Okay, so clear with what is an extrinsic semiconductor? So any impurity which is added to the intrinsic semiconductor, that is called as an extrinsic semiconductor. And this extrinsic semiconductor, we are going to see that it is of two types. Okay, they are N type semiconductor and P type semiconductor. Okay, first we are going to see with N type semiconductor. So what is an N type semiconductor is, it is obtained by doping a pure germanium or silicon with a dopant from fifth group 5 which is a pentavalent element. So நம்ம இதில் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம generally நம்ம silicon எடுத்துக்கிறோம். சிலிகான் எத்தனை வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கு, அதுக்கு வந்து 4. ஓகே, அவுட்டர்மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல 4ன்றதுனால நம்ம இந்த மாதிரி 4 எழுதிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் we are going to take is either germanium or germanium, phosphorus or arsenic. Not germanium, it is phosphorus or arsenic. So in the phosphorus or arsenic it is a pentavalent. So pentavalent அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், it has 5 valence electron, 1 2 3 4 and 5. So எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். இப்போ என்ன பண்றோம்னா இந்த phosphorus or arsenic ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம், அடுத்து எடுத்து இந்த சிலிகான் கூட ஆட் பண்றோம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் சிலிகான் இஸ் பாண்டட் வித் நெக்ஸ்ட் சிலிகான் இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த சிலிகான் இப்படி இருக்குங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சிலிகான். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ பாண்டட் இன் திஸ் வே and same way next silicon அத மாதிரி. இப்போ இதில் phosphorus நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, we are adding phosphorus here. So
it forms a bond in this way. 4 வந்து இந்த மாதிரி bond ஆயிடும். Next one more is left out இல்லையா? ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுது, எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், எலக்ட்ரான்ஸே வந்து அதிகமாயிட்டே போகும். electrons are what charge? Electrons are negatively charged இல்லையா? ஸோ electrons are negatively charged அப்படின்றதுனால இதுக்கு பேரு n type semiconductor. n denotes what? It is a negative charge. Okay, so electrons வந்து அதிகமாயிட்டே போறதுனால this is an n type semiconductor. Yes, clear with this? So this is a concept which is given here. So see here. First, considering a pure germanium or silicon, then we are going to dope with the pentavalent elements. என்னென்ன? First phosphorus or arsenic, antimony ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம். இதில் the dopant has 5 valence electron. So dopant என்றது என்னது? impurity அப்படின்னு சொன்னோம். impurity என்னது? இது phosphorus, arsenic, antimony இதெல்லாம் தான். இதுக்கு எத்தனை valence electron இருக்கு? 5 valence electron. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இப்போ arsenic ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா 1 2 3 4 and 5 valence electron இருக்கு. ஜெர்மானியம் ஆட்டம்க்கு எவ்வளவு இருக்கு? 4 இருக்கு. ஸோ ஜெர்மானியம் சிலிகான் ரெண்டுத்துக்குமே என்னதுக்கு 4 இருக்கு. During the process of doping, a few of the germanium atoms are replaced by group 5 dopants. ஸோ இதுல இருந்து ஜெர்மானியம் ஆட்டம்ஸ்ல என்ன பண்றோம்? group 5 dopants ஆட் பண்றோம். ஸோ ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? 4 of the 5 valence electron are bound with the 4 electrons in the germanium atom. ஸோ இந்த 5ல இருந்து 4 electrons என்ன பண்ணுது? இந்த ஜெர்மானியமோடைய பாண்ட் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ ஜெர்மானியமோட இந்த 5 electronsம் பாண்ட் ஆயிடுது. பட் the 5th valence electron இருக்கு இல்லையா, அது மட்டும் என்ன ஆகுது? It is loosely attached. அது வந்து இதோட பாண்ட் ஆகல. ஓகே, ஸோ the 5th valence electron will be loosely attached and it does not form the covalent bond. So இது வந்து covalent bond form பண்ணல. Then the energy levels of the 5th electron from the dopant is just below the conduction band. அதோட energy level எங்க இருக்கு? conduction bandக்கு just கீழே இருக்கு. அதுக்கு பேரு donor energy levels அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ conduction bandக்கு கீழே இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் என்னது? donor energy level. At room temperature, these electrons easily move from the conduction band with the absorption of thermal energy. So இது என்ன பண்ணுது? சப்போஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும்போது இது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு ஈஸியா மூவ் ஆயிடுது. ஓகே, besides an external electric field also set to free the valence electron and lead to the conduction. So external electric fieldum கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது ஈஸியா கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆயிடும். ஓகே, and it is important to note that energy required for the electron to jump from valence band to the conduction band in the semiconductor is 0.7 eV for germanium. So வேலன்ஸ்ல இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு ஜெர்மானியம்க்கு எவ்வளவு வேணும்? 0.7 eV of energy வேணும். அதுவே சிலிகானுக்கு எவ்வளவு வேணும்னா 1.1 eV of energy. Okay, so for germanium we need how much? 0.7 eV of energy. Okay, same way silicon we need how much? 1.1 eV of energy. Then energy required to set the free electron. ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் நம்மளுக்கு வேணும்னா எவ்வளோ எனர்ஜி வேணும்னா ஜெர்மானியம்க்கு 0.01 இவியும் சிலிகானுக்கு 0.05 இவியும் வேணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ diagram which denotes here valence as well as a conduction band for the n type semiconductor. So next one is a p type semiconductor. So already we have seen with the n type semiconductorல என்ன பண்ணோம்? We are taking either arsenic or phosphorus in which it has a pentavalent. So pentavalent அப்படின்னா என்னது? 5 valence electron. So 4 மட்டும் வந்து என்ன ஆயிரும்? bond ஆயிடும். ஒண்ணே மட்டும் free ஆயிடும். So that is been considered as a n type semiconductor. Okay, so in this p type we are going to consider a trivalent atom. So trivalent atom என்ன எடுத்துக்கிறோம்? boron எடுத்துக்கிறோம். So trivalent அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? ஒரே மூணு தான். Suppose consider this silicon. Okay, so 1 2 3 4 and this side also silicon. So it forms 1 2 3 4 and same way this side 1 2 3 4 because silicon has 4 valence electron. We can take either silicon or germanium. ரெண்டுமே வந்து 4 valence electron தான். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. இங்கே ஒரு கோவேலன்ட் பாண்ட் வந்துருச்சா? இங்கே ஒரு கோவேலன்ட் பாண்ட், சேம் வே ஹியர் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். பட் இந்த கோவேலன்ட் பாண்ட்ல பாருங்க ஒரே ஒரு
எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான் இல்லை. ஸோ எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான் இல்லையோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ a hole is created. As we know that hole is what charge? They are positive charge. So positive charge என்ன ஆகும்? Increase ஆயிட்டே போகும். அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா p type semiconductor. Yes, clear? Okay. Now see this group 3 elements such as boron, aluminium, gallium and indium is added to the germanium or silicon. So germanium or siliconல இந்த trivalent add பண்றோம். அப்படி add பண்ணும்போது the dopant with 3 valence electron are bound with the neighboring germanium atoms. So இந்த 3 valence electron germanium atoms ஓட bond ஆயிடுச்சு. As germanium has 4 valence electron, one electron in the germanium crystal will remain vacant. So ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் என்ன இருக்கும்? வேக்கண்டா இருக்கும். அது என்ன பண்ணுது? நம்மளுக்கு என்ன கிரியேட் ஆகுதுன்னா ஹோல் கிரியேட் ஆகுது. ஓகே, so a hole is being created in this. To make complete covalent bonding with all the neighboring atoms, the dopant is in need of one more electron. So complete covalent bond form பண்றதுக்கு என்னது? One more electron வேணும். These dopants can accept the electron from the neighboring atom. So இது என்ன பண்ணலாம்? neighboring atomல இருந்து சப்போஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துச்சுன்னா இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். அதனால இது என்ன சொல்றாங்கன்னா acceptor level அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, and so this is called as acceptor impurity. The energy created by each impurity is just above the valence band. So இது வந்து valence bandக்கு கொஞ்சம் aboveல இருக்கு. இதுக்கு பேர் என்னது? acceptor energy levels. ஓகே, so அந்த impurityக்கு பேர் என்னது? acceptor impurity. ஓகே, for each acceptor atom there will be a hole in the valence band. In addition, a thermally generated holes. So ஒவ்வொரு acceptor levelsக்கும் என்ன இருக்கும்? ஒரு hole வந்து create ஆயிருக்கும் அப்படின்றாங்க. Okay, so here when you see in the conduction band a hole will be created. Okay, in such an extrinsic semiconductor holes are the majority carriers. So holes தான் என்ன ஆகும்? அதிகமாயிட்டே போகும். அதனால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா p type அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, since the holes are what charge? They are positive charge. They are called as a p type semiconductor. Okay, so clear with the types of semiconductor? So in types of semiconductor we have seen with the two types mainly. Okay, so what are they? They are intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor, is it not? So intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So what is meant by intrinsic semiconductor? Which is pure. Okay, so pure and so it does not contain any impurity. அதுவே extrinsic அப்படின்னா if we add impurity to this intrinsic semiconductor that forms the extrinsic semiconductor. And these are of two types. They are n type semiconductor and p type semiconductor. In n type semiconductor what we are doing? We are adding a pentavalent impurity. And for p type we are adding a trivalent impurity. Okay, so இதுல எது அதிகமாகுது? electrons அதிகமாகுது. இதுல எது அதிகமாகுதுன்னா holes அதிகமாகுது. Yes, clear with the types? Okay, thank you.